welcome to my channel. Today is all about sidii oo Suniaha loo sameeyo eyebrow tutorial aan sameeyaya. So everyone they use a different products. Some people maxay isticmaalaan 2 to 3 products at the same time ay isticmaalaan, but I want to show you guys the easiest way and the simple. So I have here the first product I have here is Icon London Cushion. This product is so good. So liquid, right? So it's liquid, this product, but I'm not going to use it today. If you guys want to see it, tutorial review, let me know. You can use this liquid, or you can use pencil, any color shape you like, pencil, black or dark brown or light brown. So brush, so I'm going to use the pencil. Then there's another products you can use for eyebrow tutorial is this one, and this is powder. It's really nice, and it have all the different shapes, different colors here, shades, so you can use whichever you like. But today I want to use a pencil. But if you guys want me to see, if you guys want to see Icon London eyebrow cushions, then let me know. So my Suniaha kashaqeynaa. So how I do my Suniaha already. Foundation one marsadi, and I'm wearing Beauty foundation, and I done a quick simple eyeshadow, one color, and then the eyeliner, and then I didn't put too much makeup going on, so I just have a simple eyeshadow, mascara, eyeliner, lipstick, and blush. That's it. So what you need is whatever product you're using. You need a pencil, you need a concealer to clean it, and you need this little brush. But it comes with the brush, so if you don't like this one, you can use any brush you like. Like yara u baahan tahay. So maxaan sameeynaa Suniaha hadda one brush aya. So I went last time the lady to do my eyebrow, and then she destroyed, like she thread here, and I do not like it because I have a bushy eyebrow. I have thread. I know that's haram, but I like to thread my eyebrow, so otherwise my eyebrow will be reaching to here, to there in the middle. I don't want that, so that's why. So the thing I do is the beginning I always brush Suniaha cook one shalaya, and then when you wear a scarf is the most difficult, right? Difficult, right? So I'm gonna remove the walaha. So I already sharpened it, and it comes with the sharpener, and I just buy this one, the local shop. It was £1. So what I do is liner hotan kaso bilaaba. So I'm gonna take small mirror. If I'm looking down, I have my mirror here. So what I do, I take liner in kaso bilaabaya. While I'm doing, and I'm gonna start taking up. So as you guys can see the line here. So this is where was my eyebrow before. Suniaha, the lady, she raped and didn't like that. So always Suniaha ala into imada, but the lady, as I said, she destroyed it. So we're gonna fix that. So kora hadana tagaya. Sorry, my nose is running, guys. It's like not today. And I'm quite tired. I had today I went jogging for 1 hour exercise. So intaan kasoo bilaabina kor hadoo meeshan V-ga camal aan ku xirana hoos aan usoo dejiyana. So we're gonna drag it down. So that's how it looks. As you guys can see, the lighting is so bad today, and I'm just using natural light today. I'm not using big light.
So then Suniaha. So what I'm gonna do now, Suniaha qalinka mariyana si fiican. So sometimes you have empty hairs this side, like you don't have enough hair. So tima mala u yeelina. brushkan iska bedela. brushkan kala soo bedeshala. brushkan ana sana u qaloociye waan qalabsaday. saano naqdisaniye waxa ku walwalan inta concealer kan ku nadiifiyana hadda. inta maxaan ku haystaa brush oo flat brush aan ku haystaa saas u yaala. maxaan yeelay concealerka inta ugu jira in concealerka ismaalay maxaa way Fit Me waaye number 35. hadda concealerka intaan soo mariyaa waxaan soo qaadaa antaas soo dhaha waxyaalahaas brush kan qaada isto yaris aan brush mariyaa. hadda brush kan marsanaysa soo noo yaala. maxaan sameeyaa isto yaris hoosta aan ka soo bilaabaya. maxaa isticmaal brushka kasto angle-ka yariska leh oo saas u dhuuban aan isticmaalaya. markaan soo yeelayna ala halkana aan imaada Suniaha lama dhexda ka soo yaris aan soo dhawaada. dan hadda maxaan subay blending aan ku subiyaya. saasoo naqday. haddana wax yaraan kala soo qaada. wax badan ha qaadan concealerka. wax yar leh qaad oo dhawac si fiican marka oo u qaadaysan. use your hand kasoo yaris saas marka u soo qaada oo drag them. kasoo yaris waxa ku tirtiris ama gacanta ka dhig. hadda waxaan sameeyaa koraan soo mariyaa haddana tartiib oo baahan tahay. saasoo naqday. haddana wax yaraan kala soo qaada. wax badan ha qaadan concealerka. wax yar leh qaad oo dhawac si fiican marka oo u qaadaysan. use your hand kasoo yaris saas marka u soo qaada oo drag them. kasoo yaris waxa ku tirtiris ama gacanta ka dhig. hadda waxaan sameeyaa koraan soo mariyaa haddana tartiib oo baahan tahay. saasoo na ogyaa. hadda kor aan u jiida concealerka sida wax kasta oo blend u noqdo oo nadiif camal oo qurux badan. saasoo na noqday. then brushkan ku naqla haddana hore la u shaleeyaa. maxaa laga rabaa inta khafiif yar inta halkan markan oo khafiif inuu ku naqdaa laga rabaa. saasoo noo naqday. hadda maxaa haystaa NYX oo maxaa lahaa mascara oo maxaa lahaa oo Suniaha loogu talgalay. saasoo u yaala boxkiisa. color yaro qabo oo color yaro leeyahay. soo color oo qabo mascarahan Suniaha loogu talgalay. saasoo u yaala. brushkiisan aad u fiican yahay. maxaan sameeyaa timaha aan ku shaleeyaa oo Suniaha. saasoo noo noqday. adiga 5 daqiiqo kugu qaadmaa 5 daqiiqo ilaa 8 daqiiqo lamada Suniaha waqti badan kugu qaadmaayo. and it doesn't take me that long. then I will do the other one with the camera and I'll show you the end, guys. So guys, this is how the eyebrow Suniaha og tahay. Suniaha saano noo noqday. kii kale waa soo suubiye. sorry guys, so it's the easiest thing
to use Suniaha maxay tahay qalinka markuu kugu cusub yahay hadarta Suniaha na subsata qalinka isticmaal qalink is the easiest or quick in kugu naqalaya than borderka Suniaha weyn hadaqta borderka isticmaalin qalink aad u fiican is easy waaye loo marsa kala easy oo si fiican u soo baxaya Suniaha and brush and no imaadaya so and it's cheap £1 local shop hadu ku dhawe meelaha oo produktyaalaha lagu gado or maxaa lahay and meelaha saliida oo ilmaha saliidaha dadka weeweynka lagu gado especially the local shops ku dhow waa ka halaysan maxay gadaan makeup ay gadaan and this is geedka Suniaha isticmaalo qalinka isticmaalo saan u yaala brush no ku imaadaya and maxaa laha qalinka no ku imaada and it's really cheap for £1 then go and something to buy like really expensive. My advice is to you guys use a pencil. Pencil is the easiest and it's the best and it doesn't take you much of money and then after you can add gel marikata Suniaha so or isku qasqasmin amal and it's easy and then maxaa isticmaala kartiin NYX kan waxaan ku soo bixiyay $6.99 from Boots aan ka soo gatay and maxaa la mascara waaye color oo leeyahay Suniaha ku shalaysaa si fiican kalarka si fiican kugu soo baxa oo color maxay ahaayeen madow blonde maxay ahaayeen dark brown and really dark so why not so it's good so can an icon London aan ka soo gatay it's really nice product why it's the best product I really love than this one I don't even use it much of this one and I really hate it and I buy for $2.99 from TK Maxx do not like it to be honest I really hate it the powder it goes like everywhere I don't come out the sida an urom ina then qalinka product aan gatay and I use it twice and I really love it so kuma san Suniaha ku baxaya hadii aad review na niga soo biyo please let me know and then review aniga soo biyaya so sida u jeedin Suniaha waa kana it takes me 5 minutes less than 5 minutes u qaan because ina hadlayo or explain I like when Suniaha so be I like to speak ma jeclay voice ina ku soo duubo because I like to explain more than speaking markaan oo kor ugu duwayo codka so this is Suniaha saas u yaala and yeah if you guys like Suniaha sidaan u subi one fududiya sidaan u subi hadii kaashin please thumbs up isubi and subscribe my channel and comment down below until next time always stay Jabiiba.